Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amerika New York City WRO Tv Channel Munuddin গোটা দুনিয়ার কোনা কোনা 40 লাখ রোহিঙ্গা ভাই নকল জিদ্দুর মধ্যে আছে ব্যাকরণের বেশাবেশি সালাম শুকরিয়া মেহেরবানি জানাই কিছু হতাবলা হাজিরি আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ বালা আছি আমরা বেকুম বালা তাই বলা বলি দোয়া করি এখন জরুরি হতলি কি বলে হইলে 2016 জুলাই 25 তারিখের মধ্যে উগ্র মিটিং হয়ে মশওয়ারা হয়ে জীবন সম্বন্ধে ওনারে আগে হওয়া গিয়ে জীবনীকে আমেরিকার মাঝে আসলে গ্লোবাল সেন্টার for responsibility to protect যোগ্য তঞ্জিমার মাথা হাতের মাঝে যে মশওয়ারা হইয়ে এই মশওয়ারা হিসাবে যা কিছু হঠাৎ কল হওয়া গিয়ে এর ভিতরে রোহিঙ্গা কর্মতরবর্তী IWR তরবর্তী কিছু হতাবার্তারা হই এ হই যে হতাবার্তারা ইন রোগত আছে 22টা ভিডিও ওনারা 2000 কেবল বহুত মানুষ বলি আর বিশ্বাস না করে রায় গিয়ে যে হতা হয়েছে আর আগে তো সাহেব বুঝা দি ঠিক হতা আসছে বড় কম যায় হই দিন এর ভিতরে কিছু কিছু হতা এটা ভিডিও মাঝে ওনারা ফোনি বা ইংলিশের মাঝে যদি পুরোপুরি ভাবে ভিডিওরে রেকর্ড করি না পারি কেলা বলে হইলে এখন যা কিছু হতাবার্তা করে হওয়া গিয়ে রোহিঙ্গা কোমর মুস্তাকবেল রোহিঙ্গা কোমর নসলের মুস্তাকবেল রোহিঙ্গা কোমর এখন আছে যে হারতের উপরে বুটি করিও বিশেষ সেন্সিটিভ নিউজ দিয়ে তোলা বলি ইন এটা বাসি বাসি হাড়ি হাড়ি হলে লইরে জোড়া দিয়ে দিয়া গিয়ে কতগুলো হতা রাখি দিয়া গিয়ে জিন এখন আরা হওয়া না যা হই না ভাইজু বাই নকল লম্বা করে বাতানো হইম বাচ্চার মাঝে ওরা বুঝাইতে শান্তি কি বলে রোহিঙ্গা কোমর হালত বেশা বেশি খারাপ অনরা যেদিনা মনে করেন ইন্দিরা সেকান ফলাফলিবার নাই আর আপনি মিলিজুলি ওরে জ্যাং গরম করে যাচ্ছে ঘুরি ফেলাবার মুক্ত আছে ইয়ার অন্য কি বলে হলে রোহিঙ্গা কোমর ইত্তেফাক তাহাদ আরএসি কেলা লাগের বলে হলে আর যে হাম গুচ্ছম জারিয়ার মজুক কিয়াদত জরুরত হইয়ে রোহিঙ্গা কোমর লিডারশিপের জরুরত হইয়ে এখন আছে যে আর লিডার কোন সম্পত্তি যেতলা উনি নরা খলিকা নমানে যেতলা উনি জলদি উগা আর এসিগুলো উগা নয়া লিডারশিপের জরন আর ওরে ফরজ এই যেতলা বলি ওনারে এই আর এসিয়ান জেলে বারে নে বলা ওবে বিশ্বাস করে বারে ওবে মানি বারে নিলা ওর লিডারশিপের জরনে কোমর কে আদা মানি বারে উগা মজবুত কমি নমাইন্দগি উগা আছে क्या तो काय ভিডিওলা বলি ওনারা ব্যাপক পাওয়ার লোক সাগর বলা বলি ওনারে নিরফ মধ্যে নকল আই ওনারে হই আর মামলা নে বলাই পুরোপুরিভাবে বুঝিলিও বুঝবারে থেকে মেডিসিন জিয়ান আরতে বুঝাইন দরকার আছে তারা বারবার হতে 1 মিলিয়ন মানুষের দুঃখাদি তারা একটা মদত করে হর বুঝানা করে যদি 1 মিলিয়ন মানুষের যদি অবস্থা বালাই হয় যদি জালি গিয়ে আল্লাহর হুকুমে দেশের বাইরে আছে যে 25 লাখ রোহিঙ্গার কে হারিব জিনিয়ত আছে রাস্তা জুড়ে দিনতে হনাকান কারণে দস্তাবেজাত নাই এত লাভলি আরা এখন চিন্তা শুরু করিও খবরতে আরা 40 লাখ রোহিঙ্গা কোমর মামলা করিলা পুরোপুরি ভাবে হল করা পড়িব দুনিয়াটি পুরোপুরি ভাবে চিন্তা করা পড়িব 10 মিলিয়ন হয়ে 10 লাখ হয়ে হাম নইল কেলা বলে হইলে আরা মানুষ সকল দেশ বিদেশে তো কি বুঝি ইন নিজের দেশে যাহারিবার রাস্তা তো পড়িব বাইজত তোর উপরে যাইরে যাচ্ছে নিজের আইজ বুঝে নসলের ঠিকা রাখি বললা এই 25 লাখ মানুষ দেশের বাইরে আছে ইয়ান বর্মার চেয়েও জানো ফুরিব দুনিয়ার চেয়েও জানো ফুরিব 10 লাখ করে মামলান হল করিবা যে আবার 10 লাখ করে জালিকে মতর আর আছে যে 25 লাখ মানুষ দেশত গলিলে মতর বিদেশিতা গলিলে হরি বেকন ধরিব মারিব জেল দিব ইয়ান ননসা এত লাভলি বর্মার ভিতরে ইয়ে পুরোপুরি হক কমরিব বর্মার বাইরে পুরোপুরি হক কমরিব বর্মার ভিতরে আছে বাইরে আছে যে রোহিঙ্গা ব্যাগ কোন দস্তে বর্মার দস্তে ফুল ফ্লেজ সিটিজেন হিসাবে রোহিঙ্গা শনাখতি লিওরে বর্মার পয়জি মুআক্রি কেউ বডি কানুন মুজিন দস্তে গ্যারান্টি দিওরে তারা জিন্দেগি আইবদ নসলাত দেহ সলদে নসলরে কানুনি তাহফুজাত দিওরে ইনসানি শরাফত হিসাবে মানি লিওরে ইকুয়াল শেয়ার দস্তে পুরোপুরি সুযোগ সুবিধা বর্মার অন্যান্য কমদিলা ভাবান গড়ি দিবলা বলি এই জিম্মাদারিয়ান দুনিয়াতে আছে আর টুপি হদে হারে
আর টুপি হদে যে অনেক সময় কমে নিজেরা বাসা করলে শুরু তাহার নথাকিলে আর কবি বাড়ে জাতি বাড়ে গোষ্ঠী বাড়ে যদি যে দেশত আছে দেশের হুকুমতে সালামতি তাহাবুজাত জিম্মা নরইলে তোমাকে দুনিয়া বলা 3 মিলিয়ন এইটারে এই জিম্মাদারি আদায় করিব বলি বলদম করিব মদত গরম করিব যদি দেশের হুকুমত যদি ন মানে জানি শুনি জুলুম অত্যাচার করে নসল কাটি করে ধরলে ইউএন চার্টার মজিন জাতি বারে বাঁচাই বলা বলি কব্বা কুড়া সম্বাগাত পরবর্তী পিস ফোর্স ডিভাইডারে কমি বারে বাসম করিব অথবা কানুন ফাঁসি যা আছে ইন্টারন্যাশনাল ল মাঝে ইবা আরা রাস্তা আকাউন্টিভ করতে স্যার কেন আরাতে এখন আর কোনো রাস্তা নাই আরাতে কোনো হাতিয়ার নাই আরাতে কোনো ট্রেনিং নাই আরাতে কোনো টেউশা নাই আরাতে কোনো মিলিটারি নাই আরাতে কোনো শক্তি নাই আরা চেম্পামু নসাই আরা রক্তপাত নসাই আরা হলো মজলুম মজবুর মকফুর কম আরা দস্তি ইনসানি ইশারা পড়লে নিজের দেশের মধ্যে শান্তি করে থাকতাম চাই অন্যান্য জাতিকে নিরাশি দিল্লা সেই হিসাবে ইয়ান যদি বর্মা রাখছে যে এনএলডি হুকুমতের যে নগরের ধরলে ইউএন আজ গোটা দুনিয়ার দেশব্যাপী মিলিয়নে বর্মার ডেমোক্রেটিক এনএলডির হুকুমত পুটিনজর প্রেসিডেন্ট মাথা হাতম বাজি গড়ি দিবলা বলে আরজ করি আর দাস্তে মগক কলে আরকান আর্মি যেকোনো সময় দাস্তে কান প্রবলেম ঘুরিয়ে দাস্তে রোহিঙ্গা কোমরে নসল কাশি করিবার যাতলা বলে আরা হতরাত আছে আসি যাতলা ডরত আসি যাতলা যেকোনো সময় কান ঘটনা ঘটি ফারে যাতলা বলি আর দাস্তে কব্বাকুলো সবাগাত পরবর্তী জেনারেল অ্যাসেম্বলি আজ ইউএন সিকিউরিটি কাউন্সিল বাহিনী সালাম মশওয়ারা ঘুরিয়ে humanitarian intervention होता जाइए दस्ते परीक्षा नहीं रखा करे हालत रे साइरे जल्दी दस्ते अरे अमन फोर्स फोर्स वाला पीस कीपिंग फोर्स फोर्स वाला बोली আর 40 লাখ রোহিঙ্গা কবরতরবর্তী ডব্লিউআর ইয়ে দস্তে দাবি করে বলে হইরে আর হগে এর কিছু কিছু কথা না পুণ্য শায়দ যে পুণ্য রে মগক কল আর ওর বেশি গুষ্ঠ হয়ে যেতে পারে আল্লাহ আজ দস্তে ডাইরেক্ট দস্তে মগর আরকান আর্মি আর দস্তে হিট গরিবারে কেলা তারা দস্তে আল্লাহ হুম পিয়া হতরা বলি জান দুনিয়ারে এলান করিরা আর জানা জি এটা লা বলি তো জেনেব গই বাইন কল তোরা হিম্মত তোরা বল তোরা কোশিশ তোরা তাউনে দস্তে ডব্লিউআর ভূমিকা হামরি বলে তৈয়ার আছে আর একদম উঠে বলে তৈয়ার আছে কানুনি সকল মাঝে পুরামন তরিকা লই এই হিসাবে তোরা জিবাই নকল দস্তে ডব্লিউআর মাঝে আসো অনরাই আর আগেও বিসর্জনের জন্য যাচ্ছে কিছু মদত দূরে আছে এখনো তারা মদত দূরে আইও কেলা আজ পর্যন্ত আজ ফাঁকার দেয় আজাদির লুবোধে আমি তো বুঝি না পারি রে একখান ছোট ছোট একখান প্রোগ্রাম আছে প্রজেক্ট আমার $5,000 হচ্ছে যাগই আর দস্তে সামনে হামগুর বলা বলে বুঝছি আর দস্তে জীবনে কি আর খুব পিরিয়ড আছে নিজের পক্ষে আনি বলা বলি ইউএন আছে ইউএন মধ্যে আছে যে অন্যান্য এনজিও কোন দলে মিলিয়ে রে এবার ওরা হামগুরি দেবলা বলি যে একখান মেহনত করার জরুরত আছে বেশা বেশি খুশি রকম গরম করিব আন করিব দস্তে ডনসন সুচি দস্তে আমেরিকা এর প্রেসিডেন্ট ওবামালে দেখা করিব এরা আইব রোহিঙ্গা হই বলা হইব এন তেন হইলে দস্তে আর মামলা খারাপ হয়ে যেতে পারে এটা নারাতে মুজাহারা গরম করিব এটা কনফারেন্স গরম করিব এটা অ্যাক্টিভিটি গরম করিব ইন তোরা আয়র গুলিনা পারিবা আমেরিকা হদিয়ার মধ্যে আয়র গরম সম্ভব না আল্লাহ রাম করিবে আমেরিকা মধ্যে কিছু রোহিঙ্গা ঝগড়াই যেত লাভলি তোরা দস্তে আসে দেবে নকল জরিয়া হামিয়ান ল ইউএন মন্ত্রী বর্মা এমএসএর মন্ত্রী ওবামার মন্ত্রী ইউএন কুজিলে দিবা বর্মার অফিস আসিয়ার মন্ত্রী আরিঞ্জিলা দস্তে আর টুপি হদে অর্গানাইজেশন কল এনজিও কল ইনসানি হুরিয়তরে দফা করে তনজিম কল মিলিয়রে রোহিঙ্গা কোমর তাহফুজর চিন্তা করিবল্লা কোশিশ করিবল্লা বলি ওনাতে জিম্মাদারি আছে ওনারা যদি গরিব ভারত চলে যে জানিকে আরাফ গরিবারি জিবাইন্দ গরিবারে তারা গরিবল্লা বলি ওনারা তাওন গরিবল্লা সাহায্য করিবল্লা পাবেন লোক সাগর বলা বলি ওনারে আরজ করা যা ফটাঙ্গ লাম্বো গিয়ে গই ইনশাআল্লাহ বিচার পর হইম এখন হন তোরা জীবনে কি আই ওরে ভিডিও মাঝে তোরা হতা হই ইয়ান ওনারা পুনিয়রে ওনারা নিজে বাজে ফয়সালা করো আশা করি আর কথা বলি ওনারা মান্য করিবা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আমেরিকা নিউ ইয়র্ক সিটি হাই
It is Muhyiddin Muhammad Yusuf, the president of World Rohingya Organization, a New York City-based non-profit registered organization located at 7316 Roosevelt Avenue, Jackson Heights, New York City. We are working for the Rohingya peoples in Arakan State and all those who are outside of the country taking refuge in neighboring countries in Bangladesh, Thailand, Malaysia and Indonesia, and also for those who are in overseas living as illegal and displaced people all over the world. We are currently concentrating on three focal points. Number one, we are trying to help the Rohingyas in the IDP camps and in Arakan through charitable activities and humanitarian services to help them in need of emergencies, natural disaster and emergency reliefs such as food, medicine and other materials. The second topic is in the advocacy field. We are working with other organizations in collaboration for the restoration of Rohingyas' full-fledged citizenship rights with their ethnic identity and under the constitutional guarantee of the Union of Burma by the democratic government led by Utinjo. We are also working with other organizations together in team spirits to protect and prevent the genocides against the Rohingya people, as we believe that Burmese government is not taking responsibility to protect the Rohingya people. They are the victims of slow burning genocide and the world knows it. International NGOs and United Nations and all organizations working in the field of genocide, they have well documented that Rohingyas are the victims of genocide. So we are working to protect and prevent the genocides against the Rohingya people on the basis of international law, protection. I'm going to say that the situation, what is going on in Arakan and Burma is unknown to the world. The world and international community, they think there is only 1 million Rohingyas in Arakan state, stateless, and they are the victims of ethnic cleansing and they are in danger of mass annihilation. But I have to say that there are 4 million Rohingyas in the world scattered. 2.5 million Rohingyas are stateless and scattered all over the world, who we are compelled to flee away to take refuge in other countries for well-founded fear of persecution based on nationality, race, religion and languages. So we have to tackle the matter as a whole, that Rohingya population is 4 million. We have to find a solution for these 4 million people, because if we solve this 1 million people, that other 3 million people will be left scattered all over the world in illegal conditions, and those people, misguided people, terrorist people, they can misuse and make them instrumental of these people. So from the very beginning we have to talk about the solution of 4 million people. This is very important. So the second thing is that Aung San Suu Kyi, who is the state councillor plus foreign minister who controls NLD government, she must come forward to accommodate the Rohingyas, and she must have to promise to the world that she will take the responsibility to protect the Rohingya population at risk. Wiping them, sending them to Bangladesh, saying that they are from Bangladesh. Their ultimate decision is that the most
the population, all are safe. They have told that they cannot share 1 inch of land in Arakan state in 14,900 square miles with the Kala, Bengali from Bangladesh. So their ultimate decision is, Based on the experience of 40 years of struggle and my active participation in the movement of the Rohingyas, observing the previous successive military government's activities and the attitudes of the military government and the democratic government and the Rakhine nationalists, Buddhist terrorist monks and the local violent mobs, I came to conclusion that because there will be no solution for the Rohingyas. we have to prove that So, we are there. it is their decision to wipe out the whole Rohingya population. All our documents, So, before they are being killed, houses we have bought, I, on behalf of the 4 million Rohingya people, demand through you and all NGOs working for the this is the only way responsibility to protection globally, try to become a the citizen, UN try to and apply UN for Security Council after 20 years to consider to send so this is the not peacekeeping force for the women. to Arakan In state this situation, before we were killed, now when they before say the that Rohingyas were killed. now So we since urge are trying level best, the coming General Assembly in September 2016 but not a and the UN Security Council to seriously how ponder to express the worsening situation of the Rohingyas, whose entity is under threat of extinction. So, before the extinction, before they are dead, as you say, they are left for dead. So, we demand, we call upon the international community to work to advocate the cause of our plights and to draw world public opinion and the world countries to ask the United Nations Security Council to send a humanitarian investigative team to Arakan and to send peacekeeping force in Arakan immediately. on this government and the rule. So they don't want this Rohingya people. So what will happen? Now we have 3 times genocide in Arakan against the Rohingya people. So this is the last one, 2012. So now what is going to happen is that I have heard from the Rakhine parties, they want to punish Aung San Suu Kyi. They want to fall on the NLD government by doing something bad, bringing a massacre to the Rohingya people, and she will be responsible for them. So anytime they can attack the villages and they can kill the people, there will be a massacre. So this is a constant fear because they are out of the control of the law and order of the government. So we are expecting, and the people are in constant fear that there will happen something. So again, there should be one way option left, that is global responsibility to protect. When the Burmese government, the previous government of the President Tenzin, he declared to the world, we are not responsible for the Rohingya people, we cannot protect them, because we are concerned with our own people, 135 nationalities. The previous was the military government there. But the NLD government of democratic, now President Chinjo and NLD itself says, still we don't know they are citizen or not, they have to verify. So they cannot take their protection. So in case when the state is failure to protect its own people, like the Rohingya people, and then there should be one option left, the world community help and assist the Burmese government to protect these people. And they have to pledge and they have to promise to the world, to the UN, that we are going to protect them even though they are not national. They have a right. In case of failure of this, then there should be one option left. That is, according to the UN Charter, what the collective action must be taken by the UN
your members sending security forces and peacekeeping forces for making no price, because something is going to happen that even the Burmese government don't know what is going to happen. Because they are illegal arms group.